And then you ask yourself, why am I unemployed? Is it because of a leader? Is it because of someone? Most times young people, when they are unemployed, when they are poor, they think it's the fault of the leaders. The first thing they blame is their leaders. I'm poor, I don't have money because of leaders. We blame others. We don't look inward. We don't blame ourselves first. We don't think of what we can do by ourselves. Responsibility also goes beyond your own personality or your person. It goes into your society. What do you do to help your society, your immediate community? To even influence governance. Bad governance, corruption, all these things. It happened because of us, because we didn't act, because we didn't take responsibility. And if we don't take responsibility of our own problems, our immediate community's problem, and our political problems, then we cannot take responsibility as entrepreneurs. And these ideas necessarily has to be great ideas in the beginning. You can start with little ideas, little vision, and then you grow like that. Even the founder of Facebook didn't start with big, gigantic idea. He started with small ideas, like making the music software or device, and then game device, and then he created Facebook. So it's a gradual process. In this 21st century, the rewarding skill is not hard work. No matter how hard you work, it doesn't pay you. You can put all your effort throughout for the whole day, 24 hours, working harder, but you'll not be rewarded. In this century, it's about innovation. People will be sleeping, I will be making money. And some people will be under the sun, and they're not making money, they are frustrated. So the idea is, how do we become innovative? You know, there's a difference between creativity and innovation. Creativity is just the idea. A lot of us, we have great ideas. Like for me, myself, I know I'm a victim of that. I have a lot of creative ideas, I want to do a lot of things, but I'm not doing them. So it's not being innovative, though I've done some of them, you know. But a lot of young people, they have great ideas, but they're not doing it. Creativity is just the thought, but innovation is doing it. So for you to start becoming the great entrepreneur that you are supposed to be, you have to do the following. The first is to change your mindset, because you are who you think you are. Whatever you think you are, that's what you become. If you think you cannot create aeroplane, if you think you cannot create software, if you think you cannot create Facebook or something like that, then you cannot. So the best way to do it is to change your mindset. This is a very long conversation. I'm shortening this discussion. And then build skills. University grade, university degree or diploma certificate is not sufficient. In fact, degree is a limiting factor. Your degree, your diploma, your NCE, all these things are the greatest limitation to your success. Degree is limiting your success. I'm not saying quit from school, because degree is making you to have these three problems. Number one, you think you have a degree and you have it all. Hey, I have a degree, you know? So it is not, you are not shaggy yet. So number two, degree will make you think the only thing you can do is to work in a job where there is AC. You know, degree is making you feel that way. Salary. Salary. In fact, the one that can salary ma zai mutu ne talaka. Kowa ne yana gama aiki kudi za su kare. Sannan number three, degree yana sa mutum ya ringa tunanin the only thing he can do is within his area of discipline, within his field of study. For example, ni ba na karanta economics ba, sai in ce wa abin da zan yi wai sai economics, sai abin da ya alakanta da economics. Who said that? In 21st century, you can work anywhere. Ko mene ka karanta, mene ko civil engineer ka karanta, you can do entrepreneurship. You can, in fact, civil engineers are not fit to be entrepreneurs. What I'm saying is, no matter how alien you think your degree is, you can fit in many, many places. So this is the trap of degree. And that's why I tell my students, suggest to own a certificate. I'm not saying burn it, but literally I'm just trying to make them understand that degree certificate is useless. Relatively.
So what okay, let me conclude here, because before people hang me. What I'm saying is degree certificate is important, but it's less important nowadays. So the second thing is to build skill, like I mentioned, skill. And then build your skill around your passion. Some people mistakenly build skills in areas where they are not passionate about. So build skill where you are very passionate about. And the next thing you need to do is to schedule. Make a commitment. When do I want to start becoming an entrepreneur? Most people are singing the song that I want to become an entrepreneur. But when? So you have to decide when you want to do that. You have to also be consistent. You have to have a coach. You have to have a character, someone you want to be like. And you have to just forget about the failures. Even if you fail, keep doing it again and again. And I challenge young people. There's some group of young people, I asked them, I'm going to give you 100,000 naira each. But what I want you to do is to come up with an entrepreneurial idea. I challenge them. And up to today, none of these young people brought any idea. Because what they think is, doctor, find us a job. Get us a job. They want to go to Abuja. But I say, I will give you 100,000 to start a small business. But they have not done that yet. So they think the best thing they can get is to get this kind of job. So think of life legacy you want to leave and delay gratification. Don't just get money now and you want to live large. 1 year ya samu kudi, where ya ce zai sai mota. They tell me, no, just buy a car. If you have money to buy a car, invest that money in a business. Let that business buy the car for you. The car is here and the business is managing you and it's managing the car. You want to change your cell phone. Menene wannan Apple phone din nan. Kullum you want to go by fashion. You have to delay gratification. You have money now, don't enjoy today. Don't change that expensive jeans. Delay it for the future. You invest again and again and again. Mark Zuckerberg an zo an sayi kamfanin shi da kuɗi mai yawa. Ya ce ba zai saida ba. Inda ya saida da yanzu yana cizon yatsa. Yanzu he is among the top 10 richest people in the world. So think of life legacy. If you die, how will the world remember you? And money, shi kuɗi fa, is an insect. Kuɗi yana bin mutum ne fa. Ba mutum ke bin kuɗi ba. You have to do something to attract money. Like I said, money is an insect. So waye ne kuɗi suke bi? Entrepreneurs, but solving problem. And wasu suna tunanin suna yin business, they think they are entrepreneurs. Ka buɗe trader shop, ka buɗe provision store, wake entrepreneur. Waye ce? You are not entrepreneur. In kana yin abin da wani ke yi, you are not entrepreneur. You have to solve problem. You have to create something new. Ko da wannan water din ne da kai kai shi differently. That's what makes you entrepreneur. Business is not entrepreneurship. Business is another job in disguise. So I will talk about platforms and scalability and sustainability. It's a very, very long lecture. It's something that we can do for the whole day about entrepreneurship. But I'm just giving you the abstract, the major thing that I think should be highlighted in the beginning. I'm sure Fatima will answer some very critical questions, and you too have specific questions so that we can learn together, because learning is co-creation. So let's hear more from you. Let's learn from other co-panelists here. Thank you so much. Wato ya kamata mu fahimci cewa shi abin da ake cewa a turancin entrepreneurship wani sabon tsari na kasuwanci wanda ba kowa ke yin shi ba wanda ya taba yin irin shi. Idan kana yin wata sana'a domin wani na yi, to ba za ka ci nasara ba. Irin cin nasarar da muke magana, sai in har ka kawo wani canji a wannan abin da kake samarwa. Sannan akwai mataki da ake ɗauka wurin kawo canji. Da farko, idan sai ka yi survey, sai ka yi kaman wani nazari, ka ga masu amfani da wannan abin wani complaints suke yi. Suna da complaints ce a wannan abin bai haɗu ba, wannan mufin haka. Yanzu ka kan misali wannan water, wannan ruwan an sa wani leda a kai, to wurin buɗe shi in baka da kai fa sai ka ta shan wahala. So kaga su suna ganin kamar sun yi wani innovation ne, to amma kuma matsala ne. To kai kuma ya za ka rawar matsalan buɗe marfin kawai. To in ka canza wani abu, shi ma wannan ci gaba ne. Yanzu misali wannan Coca-Cola ne, an zuba siga a ciki, sai ka ce ai siga matsala ne. Ya za a kai wani Coca-Cola wanda shi kuma bai da matsalan siga a ciki, drink ɗinka bai da matsalan siga a ciki. So duk abin da za ka yi kada ka kwayi wani daidai da daidai.
kamar yadda hajiya take cewa to shi dakta wai dan kasuwa ne a daji ta yi tana yin kada ya ji ka san kasuwanci kala-kala ne. Akwai wanda zai so ya sayar, akwai wanda sai ya samar da abu kamar wannan wanda kake gani ka taba sannan ya saida, akwai wanda kuma shi ilimi ne yake kirkirowa sai ya saida wa mutane, akwai wanda ake ce ma goods and services, wani services yake samarwa, wani kuma sai ya hada wannan da wannan sai ya samar da wani abu, sannan wasu abubuwan sirri hajiya. So matakin da za a bi shine ka je ka nemo gibi da ke cikin al'umma sai ka cika wannan gibin kamar yadda su malam Mustapha suke yi. Wannan ci gaba ne, amma ina so su ƙara faɗaɗawa ta yadda za su ringa encouraging mata nan su ringa yin wasu sabon sana'a wanda ba ta bayyana shi ba, wanda zai kawo sauki. In misali kamar mai cefane ne kai, sai ka ce ka kafa trader, ka ce sai kowa ya zo ya sayi cefane a wurinka, kawai sai ka yi number waya, sai ka ranga raba nambobinka a gidaje. Duk wanda ke son cefane ya kira wannan number, cefane nawa ake so, kilo nawa ake so, za a kama har gida. Kila a gidan ba dan aiki, kila ba sai an kashe kudin express. To kaga ka kawo innovation, to shi ake so innovation. Mu matasa muke da dama da za mu yi irin wannan innovation saboda muna da wannan waya, muna da internet, muna ganin wasu ma suna yi. Idan har wani ya yi ya ci nasara, so abu ne mai sauki ya yi, kawai ka kwaya ma in babu shi a garinka. Yanzu misali wani ya kawo wani solution wanda yake warware wata matsala a wani gari, kawai ka ɗauko wannan solution ɗin ka kawo a garinka, kai ma ka warware matsalar nan garin. Amma ya kasance duk abin da za ka kawo ba wai sai ka ba da lokacinka ba. In dai kana so ka zama super rich, ka zama billionaire fa, to sai ka yi abin da lokacin da za ka sai da abin da kake samarwa ma babu kaurar. Bari baka misali, yanzu ni misali ni malamin lissafi, na iya lissafi misali ke. So ina koya mutane a aji, sai su zo aji sai in koya musu wannan shine x times 2 equals to y, find the value of x. So kaka kenan duk wanda zan koya ma wannan lissafin sai in ya tako ya zo wuri na, ni ma sai na bada lokaci na. In na kwanta ban lafiya kaga ba zan samu kuɗi ba kenan. So in za ka yi sana'ar da za ta zama great entrepreneurship kuma wanda za ka samu kuɗi mai yawa, sai ka canza wannan sana'a ta yadda ko kana bacci za ka koya ma wani lissafi kuma zai baka kuɗi, kana bacci amma kuɗi na shigo ma. Dubara da za ka yi amfani da ita shine ka yi amfani da yanar gizo ko intanet, sai ka mokan ka dinga koya mutane kai tsaye face to face, sai ka ɗauki bidiyo kakanan kana koyar da lissafi, ga whiteboard ɗin kana koyar da lissafi, sai ka ɗora wannan bidiyo ɗin akan intanet, sai ka sa shi, sai ka yaɗa shi duk duniya, kowa zai je ya kalla kuma ya biya kuɗi, kuma ba dole bane sai ka bada lokacin ka. So dai za ka yi wannan, shi ne ake ce masa scalability kenan, kuma ya zama sustainable, kowa za ka iya samun mishi ko da ko bai wurinka, ko da ko ba ka san shi ba. So kaga amfanin yanar gizo kenan, amfanin platform kenan.